Economists write long theories on this, but it is actually very simple. First thing you need is harmony. And the second thing you need is you need to put money into people's hands. If those two things happen, India's economy will grow. The Prime Minister did demonetization. He applied a flawed GST and then Corona struck. We told the government, put money into people's hands immediately. Don't waste time because the economic engine needs to be started quickly. They did nothing. We did Manrega. We put money into poor people's hands. The economy started working. We do right to food. Economy starts working. We did farm loan waiver. Economy starts working. Logic is very simple. It's not complex. If you put money into a poor person's hand, that poor person will go and buy something. If he goes and buys something, someone will need to produce that thing. If somebody starts to produce that thing, the factory will need people to do the job. And employment will start happening. So the first thing we're going to do when we come to power in Kerala is Nyaya Yojana. And don't be confused that we are doing this as some form of charity. We are giving you money through the Nyaya Yojana so the economy starts working. We are putting money in your pocket so that you can spend the money. It's like jump starting a car. You have to put fuel into the engine before the car can start. Right now the Chief Minister is sitting in a car. There is no fuel in the car and he keeps turning the key. He just keeps turning the key, keeps turning the key, keeps turning. He won't put fuel in the car. The left people take time to learn these things. Maybe after another 20, 30 years, they will understand basic economics. The UDF Chief Minister is going to come. We are going to do Nyaya Yojana. Chief Minister will sit in the car. He will turn the key and the economy of Kerala will start. And no youngster will be lying in front of the Vidhan Sabha. And if youngsters do have a problem, I guarantee you one thing. Unlike the LDF Chief Minister, the UDF Chief Minister will go and embrace those boys and speak to them. We will never ever allow the future of Kerala to lie in front of the Vidhan Sabha. Government that is empathetic, government that listens to people, government that understands that people are in difficulty, people are suffering. Government that does not differentiate between our organization and others. Government that understands the suffering and the pain of everybody. And I'm confident that the UDF government will have the empathy, will have the sensitivity to run such a government. Affection and brotherhood has given way to hatred. സാഹോദര്യവും സ്നേഹവും വെറുപ്പിനും വൈരത്തിനും വഴിമാറിക്കൊടുക്കുന്ന ദുസ്ഥിതിയാണ് രാജ്യത്തുള്ളത്. India needs to be united. All of us to come together and solve our problems. ഇന്ത്യ ഐക്യപ്പെടണം. നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം, ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണം. Listen to what you said. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്. And we are going to implement what you told us to do. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ചതെന്തോ അത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രമാണ് ഇതിലൂടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Because we understand your wisdom. ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി, നിങ്ങളുടെ പ്രതിഭ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. We respect the people of Kerala.
We don't agree on ideology with our friends over there. But it does not mean that we should hate each other, we should kill each other, we should not smile at each other. I don't agree with them, but I certainly do not hate them. I will debate with them, I will discuss with them, I will disagree with them, but I will always smile at them. Because in the end, they are our brothers, we are all brothers and sisters, and it is important that this discussion happens. They should have their space to say something, and I should have my space to say something. So this morning, I went into the sea early morning with my brothers. From the beginning to the moment the boat came back, every single force was trying to fight my brothers. And this morning we went, we threw the net, we pulled the net back out, and there was one squid in it. So the whole investment that was put into the boat, into the journey, the petrol, within 1 minute we saw that there was no return. In my mind, I was expecting the net to be full of fish, and then the net came back empty. So I saw with my own eyes your experience. Our farmers farm the land, you farm the sea. The farmers have their ministry in Delhi. You don't have a ministry in Delhi. No one speaks for you in Delhi. So the first thing I would like to do is have a ministry dedicated to the fishermen of our country. Today, the petrol price internationally is dropping, but in India, the petrol and diesel is rising. This money is being taken out of your pockets and given to 2 or 3 businessmen in India. I would like to make sure that more of this money comes into your pocket. And I would certainly look into what the Kerala government is doing with regards to these trawlers that they're building. I don't like an unfair situation. I'm for competition, but not unfair competition. So there should be... ഞങ്ങൾ റോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. റോഡ് സെസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ 18 രൂപയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ ഇന്ധന സബ്സിഡി രീതിയായി വാങ്ങുന്നത്. റോഡ് സെസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് 18 രൂപ വാങ്ങുന്നുണ്ട്. I would like the fishermen of Kerala and the Congress party and the UDF to have a conversation over the next 2-3 weeks and decide exactly what the fishermen want in the UDF manifesto. All these things, please put them in the manifesto. Tell us what you want us to do. We will put it in the manifesto. It's your instrument. Every time he is thinking about Rajiv Gandhi, your father. She should wear the mask because she's older. She should Mask ധരിക്കണം, mask ധരിക്കണം. വയസ്സായാലും mask ധരിക്കണം. She's old, that's why. Mask ധരിക്കണം അമ്മേ. Because she should not take risk, tell her. മാസ്ക് ധരിക്കാതെ പോകരുത് പുറത്തും. പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം അങ്ങനെ മാസ്ക് ധരിക്കാതെ നിൽക്കുന്നതില്. നമുക്ക് വയസ്സായ ആളല്ലേ. No.
So what is that? This is the whole building, new building? This is the convent. How many? 36. And how many people in the old age home? 10 people. Those who are terminally will come to this one. Oh, they are in there right now? How many people? 10 or 10 of us. And how many ill people? Yeah, total 34. 34. We work in the hospital here. And how many beds? We have 30 beds. And what type of hospital is it? General hospital. General. Physicians, surgeons, and gynecologists. Then we have palliative care unit. Well, it's nice to meet you. Thank you. Thank you. Why is she looking worried? Thank you. The starting point, the beginning will be 72,000 rupees a year. എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും 5 പൈസ, 5 രൂപ, 10 രൂപ, 100 രൂപയല്ല. തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് 72,000 രൂപ ഒരു വർഷം അവർ കൊടുത്തു വരുത്തുന്നതാണ്. And that is the petrol that we are going to put into the Kerala economy. ഇതാണ് കേരളത്തിലെ സമ്പദ്ഘടനയിൽ നമ്മൾ ഒഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പെട്രോൾ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Now you must not be confused. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടാവുന്നത്. We are not doing this as charity. ഒരു കാരുണ്യ പദ്ധതിയായിട്ടല്ല ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. We are not doing you some favor. നിങ്ങൾ കാര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേവറായിട്ടല്ല നടക്കുന്നത്. We are doing it because we know that the only way to start the economy of Kerala, the only way to give jobs to people in Kerala is to put money in your hands. ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായ ബോധ്യം നമുക്കുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഇതാണ് ഏകപ്പോം വഴി. നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് പണം എത്തിക്കാനുള്ളതാണ് ഏകപ്പോം വഴി രാജ്യത്തെ സമ്പദ്ഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള മാർഗമായിട്ട്. So I will explain a little bit to you what is going to happen. ചരിത്രമാകുന്ന മണർകാടിന്റെ പുണ്യഭൂമിയിലേക്ക് हाथ क्यों डाल रहे हो ऊपर? आराम से फोटो We can see the fishermen's boats here. ഈ കടലോരത്ത് നമുക്ക് കാണാം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ബോട്ടുകൾ. And we know that Rahul Gandhi
a medical college. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിന് ആവശ്യമുണ്ട്. Allowing Wayanad farmers to sell their rice across India and across the nation. വിഭജിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Spread hatred and poison in the country. വിഷം വിദ്വേഷവും രാജ്യത്ത് പരത്താനുള്ള ശ്രമമാണ്. And one of the ways they're doing this is with CAA. അവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നത് CAA നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. I want you to be certain that CAA is Affection and brotherhood has given way to hatred. സാഹോദര്യവും സ്നേഹവും വെറുപ്പിനും വൈരത്തിനും വഴിമാറിക്കൊടുക്കുന്ന ദുസ്ഥിതിയാണ് രാജ്യത്ത്. ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്. And we are going to implement what you told us to do. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ചതെന്തോ അത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രമാണ് ഇതിലൂടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Because we understand your wisdom. ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി, നിങ്ങളുടെ പ്രതിഭ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. We respect the people of Kerala.